Okay, guys, let's continue our trigonometry chapter. Uh, okay, so there are four types to find the value of trigonometry. First one is use your calculator. We can straight away can get the answers. And then we also have the unit circle. We can use the unit circle to answer this. Actually, you will learn this in your mathematics as well. Okay, you will learn this in your mathematics as well. Okay. Okay, let's recall the circle thing, because I think this part, that day I see not many of you can understand this because you never learned that in your maths yet. Okay, once you learn in your maths, then you find this is easy. Okay, why I cannot erase? Okay, not sure. The thing cannot erase. Okay, give me a moment. Okay, let's recall this part. Okay, when you do something in the circle, the trigonometry in circle, remember what is your x-axis, what is your y-axis. Your x-axis is your, actually is your sine lah. Okay. Um, okay, you can see here. Sorry, your x-axis is your cos and your y-axis is your sine. Okay. So how you can prove it? Okay, you see I sketch a triangle out of the circle. Let's say the circle all have one unit as the radius. So this is one unit. This is your x-axis. This is your y-axis. So if you take sine out of this, sine theta, you get y over 1, which is y. So, and then if you have us being the cos means adjacent over 1. So x over 1, you get x. That means all these coordinates you can write like this: cos theta, comma, sine theta. Because coordinate is x and y, what? Okay, you also can write in this form. Okay, this is the what I missed last week, last week. Okay, right. So now let's using this knowledge, we try to solve this. We have a circle here. The angle is 45 degree, and then you have 1 over sec 2. Okay, and it is differ. Why the coordinate differ at different place? Let's investigate that one first. Then you can understand this properly. Okay, first of all, you must understand the radius for this question is 1 over square root 2. Okay, so since this one, you also can relate what I teach you last week, the previous class. Okay, all science teacher crazy, or add sugar to coffee. Also can add sugar to coffee. Okay, what that mean? All means everything is positive here. Your sine positive, cos positive, tangent positive. Here the first letter S, right? Only sine is positive. Okay, only sine is positive. Your cos and tangent will be negative. Here the tangent is positive. Here the cos will be positive. Okay, right. So recall that your x-axis is cos, your y-axis is a sine. Okay, so here everything positive, so you get both also positive values. At here sine theta is positive, the rest is negative. That's why you get positive 1 over square root 2. This one is negative because this is negative cos. Cos maksudnya negatif di quadrant number 2, second quadrant. Third quadrant, only tangent is positive. Tangent is positive, correct or not? Okay, that means your sine also negative. Sorry, your cos also negative, your sine also negative. Here only the cos is positive. So your x-axis will be positive, your y-axis will be negative. Alright?
Or you can follow the number line also. It's meaning the same. Alright, let's see the first question. Sin 225. Okay, then kita kena tengok lah sin 225 is where. Okay, so you need to rotate your the quadrant. Okay, sin 225, they just tell you like that. So you need to find the reference coordinate for the 225. Okay, so kita tengoklah sin 225 dekat mana, quadrant ketiga, the third quadrant. Okay, so I hope you all know what I'm talking. So up to here 990, 180, this one is 225. Okay, up to here is 225, right? So what is the reference coordinate here? This one, right? Negative 1 over square root 2, negative 1 over square root 2. So kamu nak cari apa? Sin saja kan? Sin means use your y coordinate. So that is your answer. That's it. That's it. Okay, that's it. Okay, let's try another one. Let's try another one. But the key point is you must remember cos x means x-axis, sin y is y-axis. Okay, let's try another one. They tell you what here? Secant negative pi over 4. So you need to, the first thing, try to find out where is your negative pi over 4. What is negative pi over 4? Negative pi over 4 is negative 180 divided by 4. Which you get 45, negative 45 degree lah. So where will be your negative 45 degree? Kita kena cari tengok lah ke mana negative 45 degree kamu. Okay. Negative. So this means secant means 1 over cos negative 45 degree. Jadi kita kena tengok di mana negative 45 degree. Okay. Negative 45 degree is where? Okay. So we need to rotate clockwise, correct or not? Because negative angle, so it will be like this. This is your negative 45 degree. Okay. So what is the quadrant number 4? You have this coordinate, correct or not? So the reference coordinate is 1 over square root 2 and negative 1 over square root 2. Kita nak cari apa? Cos kan? Jadi ambil yang ni lah. This is your cos, your x-axis. Okay. So now solve back. Secant negative pi over 4 radian is equal to 1 over cos negative 45, which is equal to 1 over cos negative 45, value dia adalah 1 over square root 2. When you solve this, you get square root 2. Okay, that's how you solve it in a circle. Okay, right, that's the second method. Third method also will be well explained in your modern maths. But just see this, the one I tell you, add sugar to coffee. To coffee. Okay. And then why there is an extra? Because sine is positive means cosine also should be, cosec also should be positive, because cosecant is 1 over sine. And also for the cotangent and also for the secant. Okay. And you need to remember what I teach you here. Here we want to find the reference angle. Apa maksud reference angle? Itu yang penting dulu. Okay, mai saya ajar kamu apa itu reference angle, so that you can have a clearer picture. Okay. Cannot erase. Okay. Don't know why. Okay. What is reference angle? Okay, kamu tengok guys. Okay, let's say I have the 4 quadrants here. Let's say this one is the positive angle lah. Okay, the positive angle. So this part will be your reference angle. Your reference angle is different according to the quadrant. Okay, saya nak tunjuk kamu how many different reference angle you have. Okay, wait, focus on this. I will teach you as best I could lah. Alright,
Okay, there are 4 situations to find the reference angle. Okay, first one, let's say it's quadrant 1. I changed already. Okay, let's say it's quadrant 1, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So how to find your reference angle? Let's see. Okay, so kamu tengok dari sini pergi ke sini. It's actually your theta. And also this is also the reference angle. Okay, reference angle biasanya dia akan reference angle is the acute angle. How much acute angle you rotate. Okay, so your theta, your reference angle and your theta should be the same for the first quadrant. Okay, kita pergi second quadrant pula. For the second quadrant, this is your theta. Remember, your theta always start from anti-clockwise. It rotate. So this should be the reference angle. Your reference angle always ambil yang acute angle. Acute angle na 90 degree க்கு குறைவா இருக்கிற angle. அப்ப இதுல எப்படி நம்ம அந்த reference angle கண்டுபிடிப்போம்? We know the total is 180. So you minus the theta, you get the reference angle. So reference angle, you take the 180, you minus the theta. So that is the second quadrant method. Okay, for the third quadrant, kamu tengok, third quadrant, your theta from here to here. Okay, is your theta. Is your theta. But then your reference angle here. Okay, your reference angle should be here. Sorry, reference angle is alpha. So how you find the alpha? Okay, you just take the 180, you plus with the alpha. You get your reference angle. Okay, you get your reference angle. Sorry, I think I mixed up with the symbol. 180 plus your theta, you get your alpha. Correct or not? So how you get your alpha? Okay, you just take the 180, you plus with the theta. Okay, how I get this formula? Okay, you see, you want to find that means your theta minus alpha, you should be getting 180. So you get this formula, 180 plus theta. Okay, the fourth one is here. Fourth one, okay, kamu tengok dia punya ni, theta dia sampai dekat sini. Okay, that is your theta. So your alpha is here. You must know the position of your, what do you call your reference angle. Okay, this one just take the 360, you minus the theta, you get the alpha. I think the third quadrant, the reference angle for your syllabus, I think for the inside one. Okay, let me see again. Yeah. Okay, wait. Where is it? Okay, they take everything theta. That's why it's confusing. Your reference angle should be here. Sorry for this one, third one. I explain again. See here. Your third one is actually your reference angle is not here. It's supposed to be here. This part. So this part is the reference angle. And also it's covering theta from initial. So how you find the total thing? Okay, how you get your reference angle here? Okay, I teach you. You see here. 180 degree is quadrant 1 plus quadrant 2. 180 plus alpha, you get your theta. Okay. So your alpha is actually your theta minus 180 actually. Okay. Your theta minus 180. Okay. You can take this.
if in case you confuse. Okay. All right. I hope that will explain this. So this is how you do the reference angle. Okay, kita tengok. Mana dia? Okay, nanti saya akan ajar kamu macam mana kita buat reference angle. Okay, contoh they put all these thing like messy little bit. Okay, okay, let's say here. I put here. Okay, for the first one, okay, I recall for you, Okay, they tell sine 300, right? Okay, first step, draw your 300 degree. Where is your 300 degree? Okay, 300 degree should be at the fourth quadrant. Okay, so here to here is 300 and this should be your reference angle. So sine 300 is also equal to, so when you take the reference angle, beware, you are doing the negative angle. Okay, it is also equal to sine negative 60 lah. Sine negative 60, you can write negative sine 60 lah. Okay, so negative sine 60 is how much? Because if this is 300, this should be 60, right? Okay, or lagi senang kalau kamu nak faham. Okay, just sine 300 dia bagi tahu kan. Okay, it is also equal to sine 60. If you go this way, okay, and then you need to put the symbol negative because at the fourth quadrant, only your add sugar to coffee, your cost will be positive, others all negative. That's why you get the answer negative 0.866 because it's already given a sine 60 here. Okay, and so on lah. Okay, I think I cover until here only. Okay, that's how you get this. Maybe we practice more to get the idea, the correct idea. Okay, right. Let's see the example 2. Okay, example 2. Okay, it is given that the tangent A equal to 2/3 and it is between 180 to 270. Find the cos A, sin A and secant A. Jadi yang ini guys, you kena lukis dia punya triangle dulu. Soalan macam ni you kena lukis triangle. Okay, kamu tengok. Saya lukis triangle Dia cakap 180 to 270 is your A. So that means your A is a obtuse angle. Not obtuse, reflex angle because more than 180. Should be third quadrant. Okay, third quadrant, right? Jadi kita agak-agak je lah. Okay. Alright. Let's say this is the angle. Okay, lepas tu, you sudah tarik kan? Okay, sekarang you buat triangle. You buat triangle. Just like that. Use the same X. Okay, you buat triangle. Your reference angle is here. Okay, your theta lah. Your A is here lah. Okay. Dia cakap apa? Tangent is 2/3. Tangent is what? Opposite over adjacent, right? So, A ke opposite இருக்கிறது இது. Opposite over adjacent. Adjacent dekat sini. 90 degree angle ஒரே barisல இருந்தா தான் அது adjacent. Okay ah. So 2 and 3 you get ready. Now you find your hypotenuse. Very simple. Hypotenuse is what? 3 square plus 2 square and then you square root. You get your hypotenuse. Which you get how much? 9 plus 4. Square root 13 lah. Okay, square root 13. Sekarang kamu jawab je lah apa yang dia tanya. Easy. But then guys, careful you know. Actually dia cakap dua macam tu tak boleh tau. Sebenarnya ada trick dia sikit. What is the trick? You see, this is at the negative side, right? So this should be actually negative 2. Your number line is negative, right? And this is going downward below the y-axis. So this is negative 3. So that's why when you put tangent, you get positive 2/3 because tangent, negative 2, negative 3, the negative cut. Okay.
Nevertheless, your hypotenuse stay the 13 because you square, it become positive. Okay? Jadi, jangan kamu ingat, dia bagi positif, mesti positif. Dia boleh jadi, kadang-kadang dia boleh jadi macam ni. Okay? The negative and negative make it positive. The nature is not positive. Okay? So, right. Cos A. Cos is what? Adjacent over hypotenuse. So, adjacent dia negative 2. Hypotenuse dia square root 13. Okay, itu je. Part B. Sin A. Sin is what? Opposite over hypotenuse. Opposite dia adalah negative 3. Hypotenuse dia adalah square root 13. Okay. And finally, secant A. Secant A means what? You expand first. 1 over cos A. 1 over cos A dekat sini. Kita tadi dah carikan cos A berapa. 1 over cos A just terbalikkan dia lah. Or you can put the inside your calculator and see. You get square root 13 over 2. And then don't forget the negative there. Okay. This is the answer. Or any question, please ask me. If you're done, let me know done. So we can continue to the next part. Done. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Okay. So கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் மேத்ஸ் மாடர்ன் மேத்ஸ் படிக்கும்போது trigonometry உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிரும். We go for exercise, then you will understand better. Okay, when I come to here. Okay, right. Okay, the fourth method is use the special angle lah. Special angle ni kita dah belajar sejak form 3 kan. Okay, you tak hafal tak apa. You use your calculator. Okay, calculator யும் smart பாய்க்கணும். Sometimes if you, let's say you press sin 45 நீங்க உங்க கால்குலேட்டர்ல பாருங்களேன் எப்படி கொடுக்கும்னு. Okay, where is my calculator? Try to press sin 45. Dia akan bagi square root 2 over 2 kan, sin 45. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதோட ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் பாருங்க, மேலேயும் கீழேயும் ஒரே நம்பர் தானே, அதனால இது வந்து ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் எப்படி வரும்னா 1 over square root 2. So you just convert this, you know lah. So per square root 5 over 5 இருந்துச்சுன்னா 1 over square root 5. Macam tu lah. Okay. மற்றபடி நீங்கள் sin 30 calculate பண்ணிங்கன்னா 1 over 2 கொடுக்கும். Those who are having the latest calculator can enjoy this benefit. You no need to draw or recall anything. Okay. Sin 45 na square root 2 over 2 கொடுக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்தா 1 over square root 2 மாற்றணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல. That's the only thing you need to know. The others all you can do lah. The cosec all nothing. You hafal sin, cos, tangent, use your calculator, and then cosecant, secant, and the cotangent is just extension of sin, cos, tangent. Okay, right. Cuba kita buat. Okay, இது வந்து அந்த 4 methods இருக்கு, பட் நீங்க எந்த methods வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் in your exam lah. Okay, we try to calculate. Okay, contoh sin 225 இப்போ நம்ம calculate பண்ண சொல்றாங்க வச்சுக்கீங்க. அப்ப நீங்க யோசிங்க sin 225 எப்படி வரும். You must relate with your special angle. உங்களோட special angle வந்து 30, 60 and 45 only. Remember that. அப்ப sin 225 நான் எப்படி அதை நான் வேலை செய்ய வைப்பேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். Okay. For example, அவங்க கொடுத்த இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க. Okay, dia cakap sin 225 kan. Okay, kita draw dulu sin 225. Okay, நம்ம draw பண்ணோம் 225 Okay, kamu tengok 225 third quadrant. Okay. So here to here is 225 lah. Okay. அதில் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கிங்க. இந்த இடம் மட்டும் மேலே வந்து 180, இந்த இடம் மட்டும் 45 degree lah. We know that.
This is the reference angle lah actually. Okay. அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இது மட்டும் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் இல்லை. 0 and 180 ஆல்சோ அண்ட் 360 இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் தான். இதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட்டர்லேயே போடலாம். சைன் 0, காஸ் 0, டென்ஜென்ட் 0 அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இப்போ சைன் 225 கேட்டிருந்தாங்கன்னா யூ திங்க் சைன் இருக்கிற இடம் வந்து முதல்ல நெகட்டிவாக இருக்குது தானே. தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ புட் நெகட்டிவ் சைன். Okay, how you get your reference angle? 225 minus 180. You get your reference angle. Or இது இன்னும் நான் ப்ரிசைஸாக காட்டணும்னா maybe you can write like this. ஸோ நான் அவங்க கேட்டது அவங்க சைன் 225 கேட்குறாங்களா அதை தேடாமல் வெறும் நான் அல்ஃபாக்கு மட்டும் தேடுறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன். அப்போ நெகட்டிவ் சைன் அல்ஃபா வந்துடும். ஸோ how you get your alpha? 225 you minus the 180. Remember I tell you your theta minus 180. Why I put negative here? ஏன்னா third quadrantல sin negative இருக்கும். So negative sin 225 minus 180. How much is that? It's 45 lah. Just now we find out, right? So sin 45 உங்களுக்கு calculatorலயே உங்களுக்கு அடிச்சுக்கலாம் actually. இது நீங்க ஆஃபால் பண்ணேன்னா சும்மா நீங்க தட்டுங்க negative sin 45 தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸ்கொயர் ரூட் 2 over 2 கிடைக்கும். அப்புறம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நெகட்டிவ் 1 over ஸ்கொயர் ரூட் 2ன்னு மாற்றிக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ கெட் த ஆன்சர். எது கூட மைனஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் பார்க்கணும். உங்களை எங்கல் வரைஞ்சி பார்த்தா தான் தெரியும். ரைட். ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். பக்கத்துலேயே எழுதிக்கிங்க, அப்போ தான் நீங்கள் உங்களுக்கு புரியும். அது டோன்ட் ஜஸ்ட் சி ஒன்லி. அண்ட் இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த பார்ட் ஒன்றும் அவ்வளோ பென்த்திங்கான பார்ட் கிடையாது trigonometryல. So no need to worry so much. That one important for your maths lah. But anyhow. Okay, anything? Secant 660. Secant na வந்து நம்மளுக்கு என்ன 1 over cos வேணும். ஓகே, அப்போ நம்ம cos தான் நம்மளோட எய்ம். cos 660 ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. cos 660. 660னா அப்போ எத்தனை ரவுண்டு போயிருக்கணும் நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, எத்தனை ரவுண்டுனா 360 ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட், 720 is the second round. Okay, 1 and 1 plus la ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிடணும். ஓகே, இப்படி வந்துட்டா 360 ரெடி. மறுபடியும் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வரணும். ஓகே, அப்போ தான் வந்து 660 டிகிரி. அப்போ அது ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் எங்கே இருக்கும்னு யோசிங்க. நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், ஃபோர்த் குவார்டர்னால ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் இந்த சைட்டில் இருக்கும். இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் எங்கல். கரெக்டா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன தேட போகிறோம், காஸ். இந்த இடத்துல காஸ் பாசிட்டிவாக நம்ம யோசிக்கணும் முதல்ல. ஓகே, நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி செய்யுங்க. காஸ் 660 இஸ் ஈக்குவல் டு ரெஃபரன்ஸ் எங்கல்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய எங்கல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதும் ஒன்று, ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதும் ஒன்று. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து காஸ் நம்ம தேட போகிறோம். ஆட் சுகர் டு காஃபி. காஸ் வந்து மேமாங் பாசிட்டிவ் டிசினி, அதனால் நம்ம நெகட்டிவ் போட தேவையில்ல, காஸ் போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ வந்திருக்கும் நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ 2 ரவுண்ட் அடித்தாக்கா டோட்டலாக 720. அதில் 660 நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ டேக் த 720 மைனஸ் 660ல எவ்வளோ இந்த அல்ஃபான்னு தெரிஞ்சிடும். ஆக்சுவலி காஸ் அல்ஃபா தான் தேடுறோம். ஓகே, ஸோ காஸ் 60 வரும். ஓகே, காஸ் 60 என்னது, கால்குலேட்டரில் நீங்களே தட்டிக்கிங்க. உங்கள் கால்குலேட்டர் வில் கிவ் யூ த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். நோ நீட் டு ஆஃபால் எனி திங். ஸோ 1/2 வருது. அது வந்து காஸ் 60. ஆனால் நம்ம தேடுறது என்னது, சீக்கன் 660 is equal to 1/1/2, which is equal to 2. நீ ஜாவாப் dia. Okay, it's not bad. நீங்க செய்ய இது வந்துரும். Okay, alright, sekarang kita tengok a bit different. Sin 150 plus cotangent negative 150. சரி, அப்போ நம்ம தனித்தனியாக தேடி நம்ம செய்யணும்ல. ஓகே, சரி, நம்ம அதில் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஓகே, tengok diagram dia. Okay, saya lukis. Dia nak berapa? 150 ya. ரெண்டுமே 150. 150னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் lah. But then இதில் வந்து நெகட்டிவ் 150யும் இருக்கு.
ஓகே. ஆக்சுவலி உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள் செகண்ட் குவார்டர்லையும் வரையலாம், தேர்ட் குவார்டர்ல ஏன் வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல, ஏன்னா அவங்க வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ் பண்ணுறாங்க, அதனால். ஓகேயா? ஸோ அவங்க படி நம்ம செய்கிறோன்னு வச்சுக்கிங்களேன். அவங்க வந்து ஆக்சுவலி யூ கேன் சூஸ் யூ வாண்ட் டு டேக் த கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இட் டசன்ட் மேட்டர். சரி, இல்லை எனக்கு பாசிட்டிவாக தான் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல, செய்யுங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, யூ see here, நம்ம அண்டர் 50னா இப்படி தானே போடுவோம். ஓகே, அண்டர் 50 கரெக்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் அல்ஃபா. அல்ஃபா வந்து 30 டிகிரின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். கரெக்ட். ஓகே, அப்போ சைன் அண்டர் 50, sin under 50 plus cotangent நெகட்டிவ் 150ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ அதை நம்ம கொஞ்சம் சுத்த விடணும். ஓகே, அது பார்ப்போம் எப்படி செய்யலான்ட்டு. ஓகே, ரெடி. அப்போ நம்ம அதை சைன் அண்டர் 50க்கு மட்டும், மேபி யூ சால்வ் த சைன் அண்டர் 50 ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட், லேட்டர் வி தம்பா. ஓகே, அப்போ சைன் அண்டர் 50 மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்களேன். ஓகே, sekarang saya nak take the reference angle lah. Okay, இந்த இடத்துல add sugar to coffee. Sign memang positif, அதனால sign வந்து நீங்க negative add பண்ண தேவையில்ல. You take the sin 30. அவ்வளோதான். Sin under 50 is equal to sin 30. ஸோ அது எவ்வளோ வருதுன்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கிங்க. Sin 30 is 1/2. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கோத்தேஞ்சன் அண்டர் 50 கேட்குறாங்களே, அதுக்கு வந்து நீங்கள் அவங்க நெகட்டிவ் ஆங்கிள் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நெகட்டிவ் ஆங்கிளில் வரைஞ்சிருங்க, ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதான் என்னோட அட்வைஸ். ஓகே, இப்போ நெகட்டிவ் ஆங்கிளில் கேட்டிருக்காங்கன்னா நெகட்டிவ் அண்டர் 50னா எங்கே வரும்? ingat macam ni baru 0. 0 இங்கே வந்தால் தான் 90. ஓகே, ingat tu, jangan silap because we are rotating clockwise. அப்போ இங்கே வரும், இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நெகட்டிவ் அண்டர் 50 டிகிரி. அப்போ ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் எவ்வளோ வரும்? 30 டிகிரி. ஓகே, 30 டிகிரி வரும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அதை எப்படி நம்ம செய்யணும் அது வந்து நம்ம பார்க்கணும். மறுபடியும் பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கோத்தெஞ்சன் போட வேணாம், டெஞ்சனுக்கு பார்ப்போம். டெஞ்சனுக்கு மொதல் பாருங்கள். அப்போ add sugar to coffee. இந்த இடத்துல டெஞ்சன் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இது தெரியும், டெஞ்சன் நெகட்டிவ் அண்டர் 50 இஸ் ஈக்குவல் டு டெஞ்சன். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் எப்பவுமே நெகட்டிவ் வராது, பாசிட்டிவ் தான். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் யோர் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் ஆல்வேஸ் மோர் தென் 0. ஓகே, அப்போ டெஞ்சன் 30. அப்போ இதில் வந்து டெஞ்சன் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நான் இன்னுக்கு பாசிட்டிவாகவே விட்டுட்டேன். நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் தான் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அப்போ இதில் வந்து நம்ம கோடெஞ்சன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கோடெஞ்சன் நெகட்டிவ் அண்டர் 50 1/10 30. இது எவ்வளோ வரும்னு கால்குலேட்டர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும். 1/10 30 kamu akan dapat square root 3. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்துருங்க, அவ்வளோதான். அப்போ சைன் அண்டர் 50 ப்ளஸ் கோடெஞ்சன் நெகட்டிவ் அண்டர் 50 எப்படி வரும்னா சைன் அண்டர் 50 you get half. Cotangent negative 50 is square root 3. Saya buat secara separate lah, to be safe. Okay, to be safe I will do separately. Okay, உங்களுக்கு I think you already started to feel okay. எனக்கு புரியுது, செய்ய இது வந்துரும்னு உங்களுக்கு தோணணும் இதுக்கப்புறம். ஓகே, ஏன்னா இது நீங்கள் first time learning this, so it might be like that. Okay, you have that feeling. Only this part is just confusing little bit in your trigonometry. Otherwise it's a very easy chapter. Okay, right. Tell me done. Once you're done, I can go for the next part. I know it's a little bit messy. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay. Okay, the most awaited part. Okay, we try to do each part of the question and see how we can do this. Okay.
Okay, அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன மெத்தட் பாய்க்கணும்னு. We use that. Okay, right. Let's see. Find the value of each of the following trigonometric ratio by using calculator. Okay, you can use your calculator lah. Okay, so this should be easy. So A to sine 146.9. Okay, cuba press in your calculator. 146.9 berapa? Okay, and then present your answer in 4 significant figure. 5461. You should be able to get this. And try to press the next one, cotangent. Cotangent means what? 1 over tangent lah. 1 over tangent. And then you got negative 453. Try to press that one. And what is the answer, Sharmila? Sharmila? Hello. So 0.05.24. A 0.0524. 0.0524. 24. Tak cukup tempat kan? Ah. You need to give 4 significant figure. 5241. Okay. Baru betul. Okay. Part C. Okay, they just little bit change the angles only lah. 1.5 radian, you kena tukar kepada angle lah. So we can do one shot. Okay, cosec means 1 over sine. See the third letter, 1 over sine. Okay, negative 1.5, you darab 180, you divide by the pi. So that's how you convert to degree. Don't forget that. You nak tukar degree, 180 degree kena duduk atas. Okay, how much is this, Visalachi? So negative 1.003, sir. Negative 1.003. 3. Okay, correct. Okay, the D, part D. Oh, they want 4 decimal places only. Okay. That means 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. Oh, just now 524. 0524, I think enough already. Okay, sorry, I didn't read the question. And this one is 1.003 is enough. Okay, correct. And part D, 1 over cos. 1 over cos. Cos what? Okay, kita tengok. 1 over cos. Negative 25 over 9 times pi. Pi tu apa dia? 180 lah. Just like that. How much is that, Darren? Sir, negative 1.3054. Yeah, negative 1.3054. Okay, ini calculator method. Easy. Okay, everything easy here. Okay, sakit kepala dah. Kita tengok. Tada, easy actually. Come, I teach you. Okay, first one. First one, you see the cos 330. Where is your 330? You fix first. Where is your quadrant? Which quadrant is that? Lepas tu each quadrant tu dia ada 2 kan? Tak apa, kita jangan kisah. Nanti kita akan tengok. The important thing you need to remember is your x-axis is cos theta. Your y-axis is your sin theta. Okay. Right. Jadi kita ambil okay, the first one. Kita tengok cos 330. Cos 330, which part we need to see first? Okay. கொச்ச கொச்சன்னு வரைஞ்சி வச்சிருக்கானுங்க. எனக்கு பார்க்க இதா இருக்கு. Okay,
cos 330 is fourth quadrant, right? Okay, fourth quadrant. Fourth quadrantல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் இருக்கு. இது இருக்கு, இது இருக்கு. அப்போ நம்ம யோசிக்கணும், ஓகே, எது எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ட்டு. அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது வரும்னா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். அந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிளையும் இதில் நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் சேர்க்கணும். ஓகேயா? ஸோ எப்படி பார்க்குறது? ஓகே, லெட் சி. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் தான். ஆக்சுவலி நம்ம நார்மலாக செய்வோம்ல, காஸ் எப்படி செய்வோம்? ஓகே, 330 is here. Okay, 330 is here. I think you do in a separate piece of paper. Okay, I don't want to squeeze everything here. Okay, I use the text box to do this. Okay, for part A, okay, let's say we draw a quadrant 330 right here. Okay, see, I show you step by step. First, draw your 330 is here. This is your 330. And this is your alpha, which is should be 30 degree. ஏன்னா நாலாவது குவாட்ரண்ட்ல எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்? Take 360 minus the theta. Okay, so that means what? Cos 313 சொல்றதும் ஒன்று தான். Okay, cos 330 சொல்றதும் ஒன்று தான் is equal to actually cos 360 minus 330. இந்த இடத்துல cos பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு நம்ம யோசிக்கணும். add sugar to coffee. Cos பாசிட்டிவா இருக்கு, அதனால just let it go. So it should be equal to cos 30. ஓகேயா? அப்போ cos 30னா நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதான் எந்த ஆங்கிள்னு. ஸோ அவங்க ஆக்சுவலி எந்த ஆங்கிள் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, யூ சி, இது நீங்கள் பாருங்கள், சும்மா பண்ணி பாருங்கள். காஸ் இது வந்து இது எத்தனையாவது ஆங்கிள் நம்ம முதல் பார்க்கணும். 1/2 இது வந்து காஸ் சம்திங், யூ கெட் 1/2, ரைட்டா? இது கண்டிப்பாக காஸ் சம்திங், ரைட்? ஸோ தேட்டா இஸ் வாட்? ஷிஃப்ட் காஸ் 1/2. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது 60 டிகிரின்ட்டு. அப்போ இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் 60 டிகிரியில், இந்த 1/2 இருக்கிறதெல்லாம் 60 டிகிரி தெரிஞ்சுக்கிங்க. இப்போ இதெல்லாம் 60 டிகிரி. ஓகே, 60 டிகிரி அண்ட் 60 டிகிரி. இந்த 1/2 இருக்கிறதெல்லாம் 60 டிகிரியாக வருது. One over two. Sorry, the 1/2 here should be okay. It is 60 degree. It is 60 degree, and this is 60 degree. The green color all are 60 degree to the quadrant. But the other one is square root 3/2 தானே? அது செஞ்சு பாருங்களேன். Shift cos square root 3/2 பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் 30 டிகிரின்னு. இது 30 டிகிரி, அந்த சைடில் 60 டிகிரி, அந்த மாதிரி வருதுன்னு அர்த்தம். சன் 30 டிகிரி. ஓகே, ரைட். ஸோ cos 30னா kita ambil yang the red color one. So this one. So cos 30னா the x coordinate. கரெக்டா? x coordinateஆ இருக்கிறது யாரு? square root 3/2. That is the answer. That is the answer for the A. ஓகே, இது அப்படியே காப்பி பண்ண முடியல. சரி, never mind. Part B. Okay, part B பார்க்கலாம் guys. Okay, first convert this. Sin 2 pi over 3 எவ்வளோன்னு மாதிரி அதை கண்டுபிடிங்க. Sin 2 pi over 3னா 2 times 180 divided by 3 or 2 over 3 times 180 பண்ணி பாருங்க. pi to 180 லா guys. அப்போ sin 120 வருது. Okay, sin 120 very easy. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்கணும். 120 is here.
Okay, 120 here. இங்க இருக்கிற 30 degree alpha வந்து 30 degree வந்துரும். Okay, alpha வந்து 30 degree. இங்க 30 degreeனா ரெட் கலரோட நான் சொல்லிட்டேன் தானே முதலே. jadi dekat sini lah. இதுல இருக்கிற சைன் எடுக்கணும் நம்ம. இது சைன் சைன் எடுக்கணும். சாரி 120 630 வராது. சம்திங் ராங் ரைட். ஓகே இங்க alpha should be 60. மிஸ்டேக் alpha should be 60. ஏன்னா டோட்டல் 180ல வரணும். அப்போ அதோட ரெஃபரன்ஸ் angle take the green color one lah that I show you. ஏன் green color எடுக்கணும்னா we want the 60 degree. green color 60 degree ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ரெட் கலர் 30 degree. ஸோ இதான் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் angle. ரெஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட். ஓகே ரெஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா -1/2 ஸ்கொயர் ரூட் 3/2 ரைட்டா. இதில் நம்ம தேடி வந்தது எது sin 60. அப்போ நம்ம தேடி வந்தது இது சைன்னா y கோஆர்டினேட் பார்க்கணும். ஸோ ஜாப்பான்யா அகெயின் ஸ்கொயர் ரூட் 3/2. I show you step by step ready. கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. விசாலாச்சி can understand? விசாலாச்சி Yes, sir. can. Can, sir. Can. Okay. Thiran? Can, sir. Sharmila? Can, sir. Okay. Just ask me if you don't understand. Okay. I do the part C. Okay. Part C. Kamu tengok. Tangent 600. Okay. Tangent 600. Okay. இந்த 600 எப்படி வருதுன்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும்ல. Every time need to draw. You draw then only you can know everything. Okay. அப்போ நம்ம பார்க்கணும். Okay. This is X. This is your Y. Okay. Kita tengok. 360 plus how many? 240. 360 plus 240 you get tangent 600. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. அப்போ 240னா எந்த இடத்துல 360னா திருப்பி வந்த இடத்துக்கே வந்துடும். 240னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட். ஓகேயா. அப்போ பாருங்க இப்படி வந்து 360 ஆயிடுச்சு. ப்ளஸ் another 240 here. ஓகே இந்த இடம் வந்துடும். ஏன்னா அதில் வந்து எனக்கு வந்து வேண்டியது டென்ஜன் வேறு கேட்குறாங்க. ஓகே டென்ஜன்னா நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும்ல. ஓகே இந்த இடத்த இந்த இப்படி வந்துட்டாக்கா தென் யூ கெட் யோர் 600 டிகிரி. ஓகே இப்போ இந்த 600 டிகிரி டென்ஜன் 600. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் add sugar to coffee போட்டுக்கிங்க. add sugar to coffee. ஓகே டென்ஜன் memang positif dekat sini. உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் angle எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். இட் ஷுட் பி ஹியர் யோர் ரெஃபரன்ஸ் angle. ஓகே ரெஃபரன்ஸ் angle இந்த சைடில் இருக்கும். jadi apa yang kamu akan dapat? Jadi kita tengok. Tangent 600. Reference angle மொத கண்டுபிடிங்க. Okay. What will be the reference angle? You all say you understand, right? Let me see. Sharmila, what will be the reference angle? Sharmila? The reference angle will be with us, sir. 240. இல்லையே 240 வந்து டோட்டலா. ரெஃபரன்ஸ் angle எப்பயுமே acute angle நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. என்ன வரும்? நார்மல் 240 நம்ம எப்படி செய்வோம்? இங்கே தானே வரும். Correct? 240, right? So this is your theta. Your angle here, it's here. Reference angle is here. So you minus the 180 lah. So you get your acute angle. So that means your reference angle வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரியல. Theta, your reference angle will be 60 degree here. Okay? Your reference angle will be 60 degree.
ஓகே, இது உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியும். ஓகேயா? ஸோ டென்ஜன் 60க்கு சமமான ஒரு விஷயம். டென்ஜன் 600 டென்ஜன் 60க்கு சமமான விஷயம். அப்போ டென்ஜன் 60னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, இதுக்குலாம் 60னா க்ரீன் கலர் நான் சொன்னேன். ஓகே, அதோட ரெஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட்டியா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கோஆர்டினேட் வந்து க்ரீன் கலர்வான ஓகே -1/2 -√3/2 இப்படி வருது. ஓகே, sekarang kita nak buat apa? Tangent for the alpha lah actually. Tangent 60. Tangent 60 என்ன அர்த்தம்? Tangent என்ன அர்த்தம்? sin over cos தான் அர்த்தம். ஓகே, sin வந்து உங்களோட √3/2 over, so I put divide over cos theta -1/2. So √3/2 multiply 2 over -1. இப்படி வந்துருச்சா? Then you cancel your 2 and 2, your negative and negative. Dapatlah jawapan √3. ரெஃபரன்ஸ் எங்களை ஒழுங்கா பார்க்க கண்டுபிடிச்சிக்கிங்க. அதுவும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, and finally I want to do for the part D. I show you really step by step one. ஓகே, முதல்ல என்ன பண்ணணும்? முதல் குவாட்ரண்ட் வரைஞ்சிக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் லேபிள் பண்ணுங்க, ரெஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட் எடுங்க, அதுக்கப்புறம் கேட்ட கேள்வியை ஜவாப் பண்ணுங்க. இவ்வளோதான் அதோட ஸ்டெப். ஓகே, ரைட். இப்போ கோசிக்கன் கேட்குறாங்க. கோசிக்கன் நம்ம வந்து டைரெக்டாக தேட முடியாது. முதல்ல நம்ம சீக்கன், அதாவது கோசிக்கன், அந்த 1/sin சைன் மொதல் தேடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த சைன் ஃபர்ஸ்ட். சைன் -7/2 × 180 அப்படின்னா என்னன்னு மொதல் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, சைன் அது தேவையில்ல. -3.5 × 180 இஸ் சைன் -630 சொல்கிறாங்க. ஓகே, சைன் -630. அப்போ நம்ம அந்த ஆங்கிளை வரைய கற்றுக்கிங்க. நான் தான் சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? வரையணும். ஓகே, பயப்படாதீங்க, பயப்படாமல் வரைங்க. இது எக்ஸு, இது ஒய். ஓகேயா? 630னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தானே மூவ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ நம்ம யோசிக்கணும். 600 இதுனா எவ்வளோ? 360 ப்ளஸ் ஹவு மச்? 270 ஐ திங்க். இது 270. யா, அப்போ நம்ம அதை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே இப்படி வரணும். ரிவர்ஸில் போகணும், மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ 360 ரெடி. -360 ஓகே, -360 ரெடி. தென் ப்ளஸ் 90 -450. இது வரைக்கும் -450 வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் போடுறதுனால எந்த சைடில் குவாட்ரன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ நார்மலாக 270 ரிவர்ஸில் போனீங்கன்னா எங்கே வரும்? அப்படி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இப்படி வந்தால் -90, -120, -270 ஈஸியாக. ஓகே, -270 ஈஸியாக. ஸோ அது கரெக்டாக 270 வேறு டச் பண்ணுது. ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு இந்த சைட்டில் வரோன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியர் வில் பி த கரெக்டாக இங்கே இருக்குது அந்த கோடு இப்படி வரும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி வரையலான்னா, நான் பாருங்கள் எப்போவுமே இதை பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். 360 + 270. தென் அது எத்தனையாவது குவாட்ரனில் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். அது வந்து கரெக்டாக 270 கிட்ட இருக்குது. 270னா மூணாவது ரிவர்ஸில் மூணாவது குவாட்ரன் கிட்ட வரணும். இப்போ இதுதான். இப்போ நம்ம இப்படி வந்துட்டாக்கா, ஓகே, நோ ராங் ஆக்சுவலி, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்படி வந்துட்டாக்கா -360. இப்படி வந்துட்டா 630, -630, 630. ஓகே, அப்போ இதோட கரெக்டாக 270 இருக்கிறனால கேப்பே இல்லை பாருங்க. அப்போ அல்ஃபா வந்து 0ன்னு அர்த்தம். அதில்
ஆல்ஃபா வந்து 0. இப்போ எங்கேயாவது இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்தால் தானே இது அல்ஃபான்னு நம்ம சொல்ல முடியும், இல்லை இந்த சைடு அல்ஃபான்னு சொல்ல முடியும். இது கரெக்டாக இங்கே இருந்துச்சுன்னா அல்ஃபா இல்லை. ஓகே, அல்ஃபா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, kita tengok. So it's sama juga berapa kita tengok Okay. So இந்த இடத்துல memang sin 27 இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து sin 0க்கு சமமா ஆகுற மாதிரி இருக்கு. cosine ஓகே, cosine வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஓகே cosine cosec சாரி cosec வந்து 1 over sin தானே. ஓகே, அப்போ 1 over இது -630 வந்து எது கூட இருக்குன்னா sin 0. ஓகே, sin 0 கூட தான் இருக்குது அது ஈக்குவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, sin 0னா எவ்வளோ வருது நீங்கள் கால்குலேட்டர்லேயே தட்டி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி sin 0வா sin 90 வரணும். கரெக்டாக இங்கே இருக்குன்னா யூ டேக் த அல்ஃபா ஹியர், ரைட்? ஓகே, I'll getting sin 90, not there. ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் வந்து எங்கே இருக்குன்னு நான் மறுபடியும் காட்டுறேன் பாருங்க. மேபி யூ டோன்ட் இந்த கொஸ்டின், மேபி த ஸ்கிப் த சாப்டர் நாட் அ குட் ஐடியா, பிகாஸ் உங்களோட மாடர்ன் மேத்ஸோட நாலேஜ் வந்து மிமாங் நிறையா வேணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபா வந்து இப்போ இப்படி கொஞ்சம் ஏறினா தான் இந்த சைடில் நம்ம அல்ஃபா சொல்ல முடியும். இது அறவே கரெக்டாக 270 இங்கே இருக்குது. அப்போ திஸ் இஸ் யோர் அல்ஃபா. அல்ஃபா ஆக்சுவலி 0 வராது, 90 கிட்ட வரும். அல்ஃபா வந்து 90 கிட்ட வருது. அப்போ sin 90. Okay, sin 90. Remember your reference angle cannot be negative. So now cosec -630 is equal to 1 over sin -630 is equal to 1 over sin 90 equal to 1 over sin 90 பார்த்தீங்கன்னா 1 வரும். sin 90 வந்து நீங்கள் நேராக கால்குலேட்டர்லேயே அடிச்சிடலாம். ரெஃபரன்ஸ் எங்கெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் 60யும் 30யும் தான் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஜப்பாண்டியா 1ல. ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ திஸ். இல்லை ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் நாட் வி ட்ரை த தேர்ட் பார்ட். இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க guys, ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க. ரொம்ப வந்து ட்ரையாங்கிள் வரையிறது, சால்விங் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, முடிச்சிட்டிங்கன்னா டான் சொல்லிடுங்க. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay, right. அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்கன்னா, find the acute corresponding angle for the corresponding to the following angles. acute corresponding அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் இதை தான் முதல் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் தேடுறது பெரிய பிரச்சனையே இல்லையா, எல்லாமே முதல்ல டிகிரியில் வச்சுக்கிங்க. 7/9 பாய் மொதல் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிங்க. 7/9 டைம்ஸ் 180. பாய் இருக்கிற இடத்துல 180 மட்டும் கந்தி பண்ணிடுங்க, முடிஞ்சு. அப்போ இது 140 டிகிரி. ஓகே, இது 710. ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெரி சிம்பிள். ஓகே, நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான். ஏ
325 fourth quadrant எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 325. So here is your acute angle, reference angle. So the reference angle என்ன பண்ணுவீங்க? 360 minus 325. So you'll get 35 degree. Okay, இது வரைக்கும் கத்துக்கிங்க ஃப்ரீ ஃப்ளோவா. ஓகே, அடுத்தது அண்டர் 40யா? அதுவும் சொன்னாங்க, வரைஞ்சிடலாம். அண்டர் 40னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட். ஓகே, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அண்டர் 40. theta is equal to under 40. ஓகே, அப்போ இங்கே தான் உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். உன் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் எவ்வளோ? டேக் த 180 minus under 40. So you get 40 degree for the second one. Third one 710. பயப்படாதீங்க. 710 வந்து நம்ம பார்க்கணும்ல. ஆனால் ஓகே, ஏன்னா இது ரெண்டு சுற்றணும். 720 ஆல்மோஸ்ட் டச் பண்ணிடுச்சு. அப்போ 710 மொதல் பிரிச்சுக்கோ. 360யும் 350. மொதல் ஒரு ரவுண்டு அது ஒரு வட்டம் வந்துடும், அதை விட்டுருங்க. அது ரெண்டாவது பாருங்கள், அதுதான் முக்கியம். அப்போ 350னா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். வெள்ளனியை மொதல் குவாட்ரண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வரைஞ்சிக்கலாம். ஒரு சுத்து ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் சுத்து. ஓகே, யோர் அல்ஃபா இஸ் ஸ்டில் ரிமைன் ஹியர். அந்த அது நீங்கள் எப்படி தேடணும்னா அந்த 360 விட்டுருங்க. அந்த 350 கிட்ட பாருங்கள். அப்போ இது வரைக்கும் 350 வந்துருச்சு. அல்ஃபா வந்து 360 minus 350, 10 degree. இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் தேடுற முறை. நான் இவ்வளோ வேகமாக செய்கிறோன்னா நம்ம அவ்வளோ நிறையா நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள். ஓகே, ஸோ ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிளோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. அது லெஸ் தேன் 90 டிகிரியாக இருக்கணும். ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். எங்கல் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். அதோட ரேஷியோ கேன் பி நெகட்டிவ். சைன், காஸ், டென்ஜன் அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, நான் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் அல்ஃபாவை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறேன், நாட் த தேட்டா. ஓ, என்னம்மா? Done, sir. ஓகே, டன்ட்ரி. ஓகே, இந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள், இது வந்து ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் நம்ம சொன்னாலும் நான் வந்து பார்க்க போகிற மெத்தட் வந்து டெஃபினெட்லி த வாட் யூ கால் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறேன். இருங்க, அந்த கொஷனே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நான் அழைக்க போகிறேன். ஓகே, sayanglah apa tak ada tempat mau tulis. This book very compact one. Okay, nice eraser. Cannot erase properly. Okay, sin negative 585 இந்த வாட்டியாவது கற்றுக்கிங்க. நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். அந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் கல்குலேட்டரில் தான் அடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, பாருங்கள். சைன் நெகட்டிவ் 585 எப்படி எதுக்கோட ஆங்கிள் ஈக்குவல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இன் ஷார்ட்டாக நீங்கள் நம்ம எந்த ஃபார்முலா, நம்ம என்ன மெத்தட் பாய்க்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா, கால்குலேட்டர் பாய்க்க முடியாது. இது சும்மா நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான். எக்ஸாமில் வந்து நம்ம ஜலாங்கரிஜா காட்டணும். அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தல அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் மெத்தட் அதுதான் பாய்க்கணும் எப்போவுமே. ஓகே, சரி, முதல்ல வரைய கற்றுக்கணும்ல. ஓகே, tengok kalau dia bagi negatif you buat saja negatif. ஆனால் அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான வேலை தான். ஏன்னா வந்து அதாவது ஈஸியாக ஆளுங்க மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, 585 முதல்ல எப்படி வருதுன்னு முதல்ல யோசிங்க. அப்போ தான் எத்தனையாவது குவாட்ரண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். 360 plus what? Kita kena tengok yang tu dulu. Okay, take your calculator. 585 minus 360. So 225 வருது.
இதை வச்சு தான் குவாட்ரண்ட் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். ஆனால் இது வந்து ரிவர்ஸில் வேற போகுது, நல்லா யோசிக்கணும். ரிவர்ஸில் போகுது. அப்போ ரிவர்ஸில் போனாக்கா 2 to 5 எங்கே வரும்னு யோசிங்க. இப்படி வந்தால் 90, 180, ஃபுல்லாக போனால் 270. அப்போ இந்த சைட்டில் வருது. ஓகேயா? அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் முதல்ல வரைய கற்றுக்கணும், எந்த சைட்டில் இருக்குன்னு. அதுவும் எஸ்பெஷலி வென் யூ ரொட்டேட்டிங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எந்த சைட்டில் வரும்னு நம்ம தெரியணும். ஓகே, சரி. அப்போ எப்படி வருது? ஓகே, 90, 180, 270, 360, அதாவது நெகட்டிவ் 360, நெகட்டிவ் 450, நெகட்டிவ் 540, நெகட்டிவ் 585. ஓகே, தேட்டா வந்து நெகட்டிவ் 585ல. ஓகே, தேட்டா வந்து நெகட்டிவ் 585 டிகிரி. ஓகே, ஆனால் உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் எங்கே இருக்குது? அதான முக்கியம். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் angle is still the same only la. Reference angle should be here. இதான் உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் angle. தேர்ட் ஆங்கிள்னால அப்படி வைக்க போறீங்களா? Actually cannot do that. Okay, so இது எவ்வளோன்னு நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஸோ இது எவ்வளோன்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஓகே, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம யோசிப்போம். இந்த அல்ஃபா மதம் எவ்வளோன்னு மதம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் மற்றதெல்லாம் செய்ய முடியும். ஓகே, சரி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து 585 வரைஞ்சிட்டீங்க நெகட்டிவ்ல. ஓகே, அல்ஃபா வந்து எங்கே இருக்கும்னு, இது செகண்ட் குவார்ட்டரில் முடியல. செகண்ட் குவார்ட்டர்னா இந்த சைடில் தான் இருக்கணும். அல்ஃபா கண்டிப்பாக அந்த சைடில் தான் இருக்கணும். எங்கே அல்ஃபா இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு முதலே காட்டிட்டேன். ஆட் சுகர் டு காஃபி. அப்போ நம்ம தேட போகிறது சைன் தான். அதனால் செகண்ட் குவார்ட்டரில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. அதனால் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நம்மளோட ஆன்சர். அப்போ சைன் negative 585 is equal to positive sine alpha. But what is the alpha? That is the important part here. Okay, அப்போ நம்ம யோசிப்போம். அந்த ஒரு சுத்து போணுச்சுல அதை விட்டுருங்க. அந்த ஒரு சுத்து போணுச்சுல அதை விட்டுருங்க. ஓகே, நீங்களே யோசிங்க. இப்போ நான் இது வந்து வரைஞ்சி காட்டுறேன். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 180, ரைட்டா? நெகட்டிவ் 180. அப்புறம் இங்கே வந்து எத்தனை ஆங்கிள், இது எவ்வளோ வரும்? ஸோ தட் யூ கெட் 2 to 5 அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 180 வந்துச்சுன்னா அல்ஃபா ஷுட் பி 45 டிகிரி. ஏன்னா 180யும் 45 சேர்ந்தால் தான் 2 to 5 வருது, ரைட்டா? நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கள் எங்கே இருக்குன்னு நான் முதல்ல லேபிள் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த பாருங்க, இந்த சைடில் தான் இருக்கும்னு நான் லேபிள் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்போ அது 45 டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. டிசினிலா கமுக்கு நான் பண்டாய். ஓகே, ரைட். அடுத்தது சைன் 45 எவ்வளோன்னு கால்குலேட்டரில் அடிச்சிருங்க, ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகே, சைன் 45 டிகிரி ஸ்கொயர் ரூட் 2/2 வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம 1/√2 மாற்று நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இதுதான் விஷயம். ஸோ punya alpha adalah 45 டிகிரி. அல்ஃபாவை கரெக்டாக லேபிள் பண்ணணும். நீ ரிவர்ஸில் வந்தாலும் அல்ஃபாவோட பொசிஷன் என்றைக்குமே மாறாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, சீக்கிரம் இதை காப்பி பண்ணுங்க. ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் பார்ட். Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay. Okay. சரி, இது வந்து எப்படி வேணாலும் கொடுக்கட்டும். உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேனோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது ஈஸி தான். மொதல் கொஸ்டினை மாற்றிக்கிங்க. சைன் 2/3 பையனா எவ்வளோ? 2/3 டைம்ஸ் 180. அப்போ அது 120 காட்டுது. சைன் 120 மைனஸ் டென்ஜன் எத்தனை? டென்ஜன் 3/4 டைம்ஸ் 80.
மற்ற எல்லாத்தையும் ஆங்கிளுக்கு மாற்றிக்கிங்க. 135 காட்டுது. ஓகே, இது சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ஏன்னா 120 135 உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். நான் ஒன்று ஒன்றா மத வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்க. sin 120 இது யார் கூட ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ டக்குன்னு போட்டிங்களா? sin 120 பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்னா டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் செஞ்சிடலாம். இங்கே வரும் செகண்ட் குவாட்ரனில் இது வரைக்கும் 120. ஸோ இந்த அல்ஃபா எப்பவுமே செகண்ட் குவார்ட்டரில் இங்கே தான் இருக்கும். அப்போ அல்ஃபா எவ்வளோ? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அல்ஃபா வந்து 60 டிகிரி வரும். கரெக்டா? அல்ஃபா வந்து 60 டிகிரி. அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது ஆட் சுகர் டு காஃபி என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. ஆட் சுகர் டு காஃபி. ஸோ இதில் மேமாங்க நம்ம அந்த சைன் தான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். அப்போ சைன் 60 இது சைன் 60 கூட ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ சைன் 60 எவ்வளோன்னு நீங்களே செக் பண்ணிக்கிங்க கால்குலேட்டரில். லேட்டஸ்ட் கால்குலேட்டர்னா டேரெக்டாக கொடுத்துரும். √3/2ன்னு கொடுக்குது. ஓகே, √3/2 சிம்பிள். அடுத்தது டென்ஜன் 135 பார்ப்போம். டென்ஜன் 135 யார் கூட ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இது எக்ஸ், இது ஒய். ஓகே, 135னா அதுவும் செகண்ட் குவாட்ரன் தான். இந்த வாட்டி பாருங்க, இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். எப்படின்னு பாருங்க. இது 135 ரைட்டா? இது வரைக்கும் 135. அப்போ இந்த இடத்துல அல்ஃபா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 வரும். ஏன்னா 180 - 135 வரும்ல, 45 வந்துடும். சரி, அப்போ இந்த இடத்துல தான் கவனிக்கணும். இப்போ நம்ம டென்ஜன் தான் ஒரிஜினல் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதே ரேஷியோ தான் வரும். ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட அதை என்ன சொன்னேன்? ஆட் சுகர் டு காஃபி பார்த்துக்கணும், என்றைக்குமே பார்த்துக்கணும். இவ்வளோ நேரம் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு, அதனால் அவ்வளோ நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. செகண்ட் குவாட்ரனில் நம்ம டென்ஜனை எடுக்கிறோம், அப்போ நெகட்டிவ். புரியுதா? நெகட்டிவ் வந்துடும். செகண்ட் குவாட்ரனில் நம்ம டென்ஜன் எடுக்கிறோன்னா நெகட்டிவாக மாறிடும். அப்போ நெகட்டிவ் டென்ஜன் 45ஆக மாறிடும். அது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோ. நெகட்டிவ் டென்ஜன் 45 -1ன்னு காட்டும் கால்குலேட்டரில். sekarang you buatlah sin 120 minus tangent 3/4 அது வந்து ஆக்சுவலி மைனஸ் டென்ஜன் 45 வரும். ஓகேயா? இருங்க I follow the question first. Tangent 135. Okay, sin 120 na sin 60 minus tangent 45. அப்போ sin 60 plus tangent 45 வந்துடும். √3/2 plus 1 அது எவ்வளோ? So get your answer from your calculator. 2 plus √3/2. Sampai tak cukup 4 pula. Okay, that is your final answer. Okay, இதை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 1 hour plus பிடிச்சிருச்சு. But I think you have roughly you got the idea, I think, by now. Okay, முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லிடுங்க. Maybe I try out something simple today, not sketching one. Sketching I will teach you the last boring part. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay. கிராஃப் வந்து நீங்கள் முதல்ல மாடர்ன் மேத்ஸில் படிச்சிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக போய் முடிஞ்சிடும். I think most of your school already finished chapter 5, chapter 6 ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, கிராஃப் வரைகிறது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. ஆனால் கிராஃப் வந்து வாஜிப் பேப்பர் 2 கொஸ்டின். பேப்பர் 2 and it is easy.
tak susah sangat. Tak susah sangat. ஓகே, நிறைய பேர் பயமுறுத்துவாங்க. கிராஃப் த்ரிகோ வரைய தெரியாதுனாலாம் போய் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். இது சரியான சொன்னாங்களா? ஆனால் என்ன ஒன்று கொஞ்சம் செக்காக போயிடும்ல. your amplitude, your period, அந்த மாதிரி கால்குலேஷனுக்கு. ஓகே, 6.3 I won't teach you immediately. அதை கடைசியாக தான் பார்ப்போம். ஓகே, today maybe we can start with the basic identity. Actually can also basic identity படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் proving part. Okay, not bad. சரி, 6.3 வாங்க. 6.4 sorry. Okay, basic identity. ஓகே, பேசிக் ஐடென்டிட்டியில் வந்து 3 ஃபார்முலா தான் இருக்குது. பேசிக் ஐடென்டிட்டி 3 ஃபார்முலா வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலா ஆல் வில் பி கிவன் இன் த எக்ஸாம், நோ நீட் டு வரி. ஓகே, அது எப்படிலாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ மொதல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sin square plus cos square equals to 1. I write in the short form. Sin square plus cos square equal to 1. Okay. Second formula dia. Okay. Tangent square plus 1 equal to secant square. Sec nu போட்டுறேன். Okay, secant square. Tangent square plus 1 equal to secant square. Okay. And the third one, cotangent square plus 1, you will get cosecant. Okay, these are the formulas. Mainly in the number 1 formula nalla ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Sin square plus cos square equal to 1. Okay, ingat dah 3 formula tu. Alright, உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம். ஓகே, நான் நினச்சி இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு இல்லை. ஆக்சுவலி சைன் ஸ்கொயர் தேட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தேட்டா ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ரெண்டாவது வந்து டென்ஜன் ஸ்கொயர் தேட்டா ப்ளஸ் ஆக்சுவலி 1 ஸ்கொயர்ல 1 ஸ்கொயர் இஸ் 1, அதனால தான் நான் செக் மட்டும் போடுறேன். செக் ஸ்கொயர் தேட்டா. அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா cotangent cot square plus 1, you akan dapat cosecant. Okay, these are the formulas. Okay, without using the calculator அப்படின்னா don't use the calculator lah. Okay, try to find out this. Okay, number 1, sin negative 200 cos negative very basic lah. Okay, kamu tengok sin negative 200 plus cos square negative 200. Okay, sin square theta plus cos square theta is equal to what? 1. Equal to 1. Tak kisah whatever angle you have, the answer is 1. அந்த x அந்த தேட்டாக்கு பதிலாக நெகட்டிவ் 200 போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதானே. ஓகே, the answer is 1. ஓகே, part B அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, cotangent, careful this one, cotangent 2/3 பைனா எவ்வளோன்னு மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும். 2/3 times 180 is 120 lah. Cotangent 120 minus cosec 120 also. எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. jadi kita tengoklah cotangent ஓட ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது. kamu tengok cotangent minus cosecant, it is also equal to 1 lah. எப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா அதை பாருங்க, cotangent minus cosecant equals to negative 1, sorry. இது இங்கே கொண்டு வாங்க, மைனஸ் இந்த பாசிட்டிவ் 1 அங்கே போனுச்சுன்னா -1, correct or not? So observe the formula properly, then you can get the answer. So answer should be -1. Cosecant square, this one. Okay, that's how you do without calculator, just by observing the formula. Alright, let's try. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அதுவே வந்து let's say this type of question, sin theta equal to p, இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா mesti kena lukis triangle. Kalau tak kamu tak boleh buat. Okay,
அவங்க எப்பவுமே அவங்க sign something, they give you something, mesti kena buat triangle. நீங்க பாருங்க அந்த P வந்து அவங்க பாசிட்டிவா நெகட்டிவாலாம் சொல்லவே இல்லை. அப்போ we assume that is positive. So we draw at the first quadrant. First quadrantல triangle இப்படி வரும். theta. அப்போ இதில் வந்து sin theta is equal to P. P னா என்ன அர்த்தம்? P over 1 அர்த்தம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது P, ஹைப்போட்டனஸாக இருக்கிறது 1. ஓகே, அப்போ அதோட adjacent எவ்வளோன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் P ஸ்கொயர், ஸ்கொயர் ரூட்ல கரெக்ட். ஸோ அப்போ அது என்ன வரும்னா 1 square is 1 minus P square. So all the lengths you already find out. Okay, now you cari. Apa dia suruh cari? Dia suruh cari apa? Secant theta, secant square theta. அப்போ நம்ம முதல்ல நம்மளோட ஃபார்முலா ருஜு பண்ணுங்க. secant square theta எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. secant square theta னா என்ன அர்த்தம்? tangent square theta plus 1. Kita tulis formula dia dulu. Apa kita carilah tangent. Tangent tu berapa di sini? Tangent tu apa dia? Tangent na opposite over adjacent. Opposite ல வந்து P இருக்கு. Adjacent ல 1 minus P square. இத square பண்ணணும். Plus 1. Careful when doing this. அப்ப என்ன ஆயிரும்னா மேல வந்து அந்த ஸ்கொயர் வந்து up and top and bottom you distribute, right? ஸோ மேலே வந்து P square வந்துடும் அழகா. கீழே வந்து அந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் வெட்டிக்கும். அதனால வெறும் 1 minus P square மட்டும் இருக்கும். Plus 1. You actually can leave it like that lah. You nak mantapkan lagi jawapan, up to you lah. Okay? That's how you do. Second one, cos square theta. Cos square theta na apa அதோட formula என்ன நம்ம பார்க்கணும். Cos square theta is equal to, we know that cos square plus sin square is equal to 1. அப்ப cos square மட்டும் கேட்டாங்கன்னா 1 minus sin square theta. அந்த ஃபார்முலால விளையாடுங்க. 1 minus, what is sin? Sin already given what? P. அப்ப P square. ஏன்னா sin square. Sin theta is P means sin theta ஓட square P square. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. They want in terms of P. Okay? And third one, cotangent. Cotangent ஓட formula பார்க்கணும் guys. Okay, cotangent, kamu tengok. Cotangent இந்த இடத்துல இருக்கு. Cosecant minus 1. Cosecant square minus 1. You dapat cotangent square. So, cotangent square theta is equal to cosecant square theta minus 1. அப்போ cosec னா என்ன நம்ம யோசிக்கணும்ல. Cosec is 1 over sin square theta minus 1. அப்போ 1 over, what is sin theta? Sin theta is P. Sin square theta, P square minus 1. This is the answer. Actually, இங்கே எழுதிடலாம். Okay? It's very easy. Okay, முடிச்சிருங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி ரொம்ப வரும் கைஸ். பேப்பர் 1ல வரும் ரொம்ப. ஐ மீன் அவங்க பேசிக் ஐடென்டிட்டி மட்டும் இப்படி வருஷலாக கொடுக்க மாட்டாங்க. பேசிக் ஐடென்டிட்டி, டபுள் எங்கல், ஹாஃப் ஃபார்முலா, ஹாஃப் எங்கல், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கலந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே ரைட். இப்போ அவங்களே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல்லாம் வரைஞ்சி கொடுத்துட்டாங்க. ஐ வாண்ட் டு ரியலி சி ஹியர் how you deal with it. Okay, try to do question 1 and 2. நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் காட்டினால பேசிக் ஐடென்டிட்டி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் செய்யுங்க பார்ப்போம். கொஷன் 1, கொஷன் 2. 5 minutes here, 5 minutes here. Okay, or 8 minutes sajalah. Try to do it. Okay. Alright, let's discuss. Terran, A and B, 1A and 1B. What is the answer? So A is 1, 1, B is -1. -1. Okay, let's check. Okay, so the first one, sine. Okay, kita tahu sine 250 ke. Janji the angle must be same. Sine square plus cos square. It should be equal to 1. From the basic identity, we know that. Cotangent minus cosec. Okay, jadi kita tengok cotangent minus cosec. Cotangent minus cosec is -1. Betul lah. Okay. Because we know that cotangent, wait. Tak kisah whatever angle they give you lah. Minus cosec square. It will be -1. And 1C and 2A. Sharmila? 1c -1, 2a n square over m square. 2A and then sol mறுபடியும் N sorry. square over m square. N square n. Over Ah. n square. So n square over m square. Okay, nasi over Ah. m. Okay. Okay. Alright, let us check. Okay, tangent 2 radian. Okay, 2 radian is the angle. Don't bother the angle. See the nisbah saja. Tangent square minus secant square. Okay, kita tengok. Sama juga, -1. Tangent square, the secant square you bring here. The one go there, -1. Okay, correct. Okay, betul, betul, betul. Okay, next one. This, they already draw for you the triangle, and but we don't know where is the angle. Okay, they give you the sine p, secant p, cosec p. So this is your angle lah, angle p. Okay, now 1 minus sine square. Okay, first kita tengok dulu apa tu 1 minus sine square theta, sine square p. So we know that cos square plus sine square equals to 1. So sine square is equal to, 1 minus sine square is actually equal to cos square. Always no place one. Okay. So the sine square datang sini, optionnya apa dia? Cos square lah. Okay, cos square is equal to, okay, jadi cos square p. Jadi kita identify what is the cos p dulu. Actually வந்து cos square p வந்து actually என்ன அர்த்தம்னா அந்த cos p ஸ்கொயர் பண்றதா தான் அர்த்தம். ஆனா நம்ம ஸ்கொயர் வந்து வெறும் cosக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். ஓகேயா? ஸோ jangan salah faham. It meaning the same. ஆனா நோட்டேஷன் எழுதும் போது நம்ம cosக்கு மட்டும் தான் ஸ்கொயர் கொடுக்குறோம். ஓகே, பை. jadi cos tu apa dia? Adjacent over hypotenuse. So n over m, and then you need to square it. So kamu akan dapat jawapan n square over m square lah. Okay, part B and C bisa lah Ci.
N square. N square, M square. Mango or nanny? Nanny, sir. Nanny. N square Over over M square root. square root of M. இல்ல M வரல சார் and then square root. M மேல வருமா இன்னும்? இல்ல கீழே தான் சார். M square root Inside square root M square minus N square. N square minus M square. Correct? M square minus N square, sir. The other way. Okay. Ah. Oh, M square minus N square. Okay. Right. And the third one? Sir, sorry, sir. I read the wrong one. That one for the third one, sir. This one for the C. ஆமாம் சார். Okay. Correct. N square over M and then square root M square minus N. Yes, sir. Okay. B? B கிடைக்கல சார். கிடைக்கல. Okay. Let's see. Secant square minus 1 முதல்ல என்னன்னு பார்ப்போம். Okay. We need to check the basic identity first. Secant square minus 1 is tangent square lah. Take this one. Okay, kita tulis dulu. Tangent square theta plus 1 is equal to secant square theta. Okay, இப்போ நம்ம வந்து secant square thetaவும் minus 1 மட்டும் பண்ணுவோம். Tangent square theta இங்க விட்டுட்டு secant square theta minus 1. So, maksudnya you dapat macam tu lah. So, அதே மாதிரி தான். அப்போ secant square p minus 1 tangent square p தான் காட்டும். So, how much is that? Tangent square p கண்டுபிடி. நார்மலாக tangent கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான். So, what is tangent? Tangent is what? Opposite over adjacent. Opposite நம்மளுக்கு தெரியல. kita kena buat lah. M square minus N square and then we deal square root. Okay, so tangent square என்ன அர்த்தம்? Okay, முதல்ல tangent கண்டுபிடிப்போம். Opposite வந்து என்ன போட்டிருந்துச்சு? M square minus N square or square root. This is opposite over adjacent. Adjacent dia அப்படியா? N sahaja. அதுக்கப்புறம் இதை ஹோல் திங் வந்து என்ன பண்ணணும்? இது வெறும் டென்ஜன் தான். இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் மேலே வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி kita akan dapat macam ni over n square. கீழே உள்ள அந்த ஸ்கொயர் வந்துக்கும் n கிட்ட. Okay. So that's how you get the answer. Okay, next one வந்து cosecant cosec square p minus 1. Kita tengok saja formula boleh tahu lah. Okay, cosec p. Cosec minus 1 is equal to cotangent. Okay, cotangent. Cosec minus 1 is cotangent. We can see. Cosec minus 1 is cotangent. Cotangent square p. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? 1 over tangent square p. அதான் cotangent square ஓட அர்த்தம். ஸோ நம்ம தான் tangent square p தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி செஞ்சோமே. ஏம்மா இது செஞ்சுட்ட சி செஞ்சுட்ட பி செய்ய முடியலையா? அது terbalik saja kan? 1 over tangentனா tangent terbalik பண்ணுறது. அப்போ n square over m square minus n square. Itu saja. அதான் tangent மாதிரி கிடச்சிச்சுல tangent square. Just terbalikkan. அதான் 1 over tangent square p. Okay? I hope you all getting this lah. Okay, moving on. All done, I go to the next page. Exercise 8. Proving trigonometric identity by using basic identity. Proof பண்ணணும். Okay, proving question வந்து paper 1ல very less chances to come out. Paper 2ல 2 marks 3 marks குள்ளாரே தான் வரும். Okay, இருந்தாலும் அது free question. Sometimes வந்து அது நம்மளுக்கு கடுப்பேற்றும். முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யுங்க. Okay, kamu tengok. You need to what? Prove each of the following trigonometric identity. Okay, அவங்க tangent theta cotangent வந்து இவ்வளோ வருதுன்னு சொல்றாங்க. So you prove either left to right or right to left. Up to you. Whatever you do, try to prove it. அதான் உன்னோட மெயின் கான்செப்ட். ஓகே,
Kalau kamu tak dapat proof, susahlah nanti. Okay, நம்ம proof பண்ண try பண்ணுவோம் and see whether we can get the answer or not. Okay, first one you need to prove is tangent theta plus cotangent theta. சரி. இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க. அதாவது நான் என்ன செய்கிறேன், இதை இதை நான் வச்சு, அதாவது ஐ வாண்ட் டு ப்ரூஃப் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகிறது. ஓகே, ஸோ கம்ம tengok tangent theta plus cotangent theta இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, வாட் இஸ் tangent theta? Tangent theta na sin theta over cos theta. campur cotangent theta na, cotangent na tangent தலைக்கீழால போடுறது. அப்போ tangent just now sin over cos, cotangent na cos over sin. இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயம்ல. ஓகே, அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி ப்ளாஸ் பண்ணுவீங்க? pecahan, you know right? 1/3 darah tambah 5/7 நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க? நான் வந்து எப்படி செய்வேன்னா 1 times 7 மேலே வந்துடும், 5 times 3 15 மேலே வந்துடும், கீழே வந்து ரெண்டையும் டாரா பண்ணி இப்படி போட்டுருவோம். ஓகே, சேம் திங் sin darab sin, kamu akan dapat sin square theta plus cos darab cos, cos square theta, கீழே வந்து cos theta sin theta. அப்புறம் sin square theta plus cos square theta is 1 what? 1 over cos theta sin theta. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம தனித்தனியாக பிச்சு எடுத்துடலாம். 1 over cos theta darab 1 over sin thetaன்னு பிரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ 1 over cosனா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? secant தானே, sec theta. And then 1 over sin na cosec theta. See, become the same. Proved or shown அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, சரி, இது வந்து நான் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போனேன். இப்போ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகலாமா? தாராளமாக போகலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து sec theta cos thetaலேருந்து வரேன்னு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, sec thetaனா என்ன அர்த்தம்? 1 over cos theta. cosec thetaனா 1 over sin theta. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் டென்ஜனும் கோடென்ஜன்லையும் இருக்கணும். சரி, அப்போ இது நான் எப்படி நான் இதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு நான் யோசிக்கணும். ஓகே, அப்போ மேலே வந்து இப்போ நான் ரெண்டையும் ஞாபகம் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இட்ல ஆக்சுவலி cos theta sin thetaவா மாறிடும். ரைட்டா? அப்போ 1 வந்து நான் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி பாய்க்கலாம். என்னது 1னா என்ன அர்த்தம்? cos ஸ்கொயர் theta plus sin ஸ்கொயர் thetaன்னு நான் 1க்கு ஈக்குவல் ஆக்கிடலாம் ஓவர் cos theta sin theta. அப்போ இது நான் ரெண்டாக பிரிக்கணும், ஏன்னா ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன்ல நடுவில். அப்போ cos ஸ்கொயர் theta ஓவர் cos theta sin theta plus sin square theta over cos theta sin theta. Okey ah, அதுக்கப்புறம் kita boleh buatlah ni. இருங்க, இங்க வேற கலர் காணும். ஓகே, இந்த காஸையும் இங்கேயே வெட்டிடலாம், ஏன்னா இது டாராப் தான் பண்ணுதுங்க. அப்போ cos over cos theta over sin theta கிடைச்சிரும். cos theta over sin theta is cotangent lah, cotangent theta plus இந்த sin ஸ்கொயரும் நம்ம வந்து sin இங்கே இருக்க ஸ்கொயரையும் வெட்டிட்டோம்னா sin over cos which is tangent theta. அப்போ shown. ஸோ நீ எப்படி வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல, பட் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை செய்யுங்க. ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் 1க்கு. எக்ஸாம்பிள் 2 ஐ வில் ஷோ யூ இன் while. மொதல் நீங்கள் இது ரெண்டையும் எழுதிக்கிங்க. நம்ம நிறைய யோசிக்கணும். ப்ரூவிங் செய்கிறது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலி.
Done, sir. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. ஓகே, இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கேள்வி காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் சொந்தமாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதான் உங்களோட வீட்டு பாடம். cos x 1 minus sin x equal to 1 plus sin x. ஆக்சுவலி ப்ரூவிங்னா அந்த 3 சிம்பிள் கூட போடுவாங்க சம்டைம்ஸ். அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவலன்லி, algebraically ஈக்குவலி, இல்லை ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஈக்குவலி, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, cos x. ஸோ மூணு வாட்டி போட்டிருந்தாங்கன்னா அது சாலா இல்லை, அது புத்தோல். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும்ல. யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட்க்கு ரைட்க்கு அப் டு யூலா. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மேபி த ரைட். நான் ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய முடிஞ்சிச்சுன்னா பாரு யூ லவ் யுவர் அட்மேட்ஸ்லாம். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஸோ லைட்டாக இங்கே எல்லாமே லிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் என்ன ஒன்று, அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்குது. கேன் ஐ கிராஸ் மல்டிப்ளை? கேனாட். நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா நீங்கள் இதை தான் ப்ரூஃப் டு பி திஸ். அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது, கிராஸ் மல்டிப்ளைலாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ரைட். இப்போ நம்ம யோசிக்கணும், காஸ் எக்ஸா, சரி மேபி ஐ டேரப் dengan ஓகே 1 ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் ப்ளே அரவுண்ட் வித் algebraic. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், 1 இதை நான் வந்து ஸ்கொயராக மாற்றணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த விஷயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். அல்ஜிப்ராவில் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, a ப்ளஸ் பி ப்ராக்கெட் a மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் பண்ணாக்க என்ன ஆகும், a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர், ரைட்? ஐம் கோனா யூஸ் திஸ். I can simply add anything at the top. Janji kat bawah pun sama. So I never change the question. I just change the form. Apa என்ன ஆகும்? Okay, kamu tengok eh. 1 darab penuh. So kamu akan dapat 1. அதுக்கப்புறம் sin x darab dengan sin x minus sin square x வந்துடும். அவ்வளோதான். நடுவில் என்ன வரலாம் யோசிக்க தேவையில்லை, ஏன்னா இது பாருங்க, a plus b a minus b டாரா பண்ணிச்சுன்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், அவ்வளோதான். 1 ஸ்கொயர் இஸ் 1, sin ஸ்கொயர் இஸ் sin ஸ்கொயர், நடுவில் மைனஸ். ஓகே, கீழே cos x 1 மைனஸ் sin x இப்படியே இருக்குமே, இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, நம்ம இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே சரி, அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மேலே வந்து நீங்கள் காஸ் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாமே, ரைட்டா இல்லையா? 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா இங்கே பாருங்க, 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ், இந்த சைன் ஸ்கொயர் அங்கே போனால் காஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, மேலே dapat காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓவர் காஸ் எக்ஸ் 1 மைனஸ் சைன் எக்ஸ், இவ்வளோ தானே? அப்போ இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயரை வெட்டிடு, இந்த இருக்கிற காஸை ஃபுல்லாக வெட்டிடு. ஸோ யூ dapatlah apa yang ditanya, cos x over 1 minus sin x. Proof ready, shown. இது பெரிய விஷயமா? ஈஸி தான், யோசிக்கணும் நம்ம. என்ன ஒன்று, இந்த அளவுக்கு எனக்கு பிளஸ் மைனஸ்லாம் நான் யோசிப்பேனா இல்லையான்னு இப்போ கற்றுக்கிங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேணும். ஓகே ரைட், முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள், we can end the class. Done, sir. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. ஓகே கைஸ், நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இங்கே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ப்ரூவிங் எல்லாத்தையும் அப்படியே கரைச்சி குடிச்சிருங்க. ஓகே, 1 2 3 4 5 கொஷின்ஸ் இருக்குது. 5 கொஷின்ஸையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணால் தான் ட்ரிகோனோமெட்ரி ஈஸி. ட்ரிகோனோமெட்ரி ஈஸியாக ஆகும் எப்போ, when you done sufficient amount of exercise. நான் சொல்கிற ஈஸி அதுக்கான அர்த்தம். உடனே உங்கள்
கேட்ட உடனே புரியுறது வந்து ஈஸி கிடையாது. இந்த டாபிக் வந்து உண்மையாகவே நிறையா ப்ராக்டிஸ் தேவை. ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா செய்ய முடியாது, இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. பட் வெயிட் ஃபார் யோர் மாடர்ன் மேத்ஸ் சாப்டர் 6 வந்துட்ட உடனே இந்த சாப்டர் வில் பி லைக் ஓகே நாட் ஸோ பேட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ see you guys on next class. இதுக்கப்புறம் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாமல் வாங்க. ஏன்னா ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாலும் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா 1-to-1 டாபிக் வந்து தே interconnected. Okay, subtopics. Okay, that's all guys, take care, bye.